بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Okay, in the last session, the last topic that we talked about, it was about neural networks. Did I talk to you about the neural networks or no? Okay, Mrs. سلام دكتور حالك. سلام ممنون. The last topic we talked about, was it neural network or the previous slide? The first slide of the neural network. Yes, talked about. The first slide of the neural network, I started this slide, yes? Yes, yes, doctor, yes. Let me check it. Let me check this. Okay, there's a problem with opening the previous session. Okay, I will talk about this slide. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the previous session, we started our talk about neural network. We said that the neural network is a model of the brain neural network. And we said this is the model. We have in this model we have some elements. Each of these elements, they are a computation unit. Okay, and these elements, they are connected to each other. Okay, you see that this node, it is connected to these nodes. Okay, so this is like a model of the brain neural network. Okay, do you want to translate this? هنا نقول
في المحاضرة السابقة شرحنا نوع من الشبكات العصبية، وهذا النوع من الشبكات العصبية يشبه تشكيل الدماغ في تكوينه. شرح إنه شكون يتكون من عقد، وهذه العقد راح تكون مرتبطة مع بعضها البعض، يعني تكون لدينا بعض العناصر، وراح تشمل أيضا هذا النوع من التصميم اللي هو الشبكات العصبية وحدة الحساب، واللي تكون مرتبطة مع بعضها البعض من خلال مثل ما قلنا هي عبارة عن عقد مرتبطة مع بعضها من خلال التواصل. هذا النوع من التصميم الأستاذ الشرحه يقول هو يشبه تصميم الدماغ. هذا النوع من التصميم يشبه تصميم الدماغ، شكله يكون مثل تصميم الدماغ، لهذا يكون اسمه الشبكة العصبية، لأن يشبه تصميم الشبكة العصبية الموجودة في الدماغ. Thank you very much. Okay. So the neural network, it is a classifier, and this is the general structure of the neural network. We have some computation units that they are connected to each other. So what is each of these computation units? What is the structure of each computation unit? Okay. Yes, thank you, Doctor. No, Oh, sorry. okay. Yes. Continue. Yeah. Thank you very much, Doctor. هذا Yes, التصميم yes. العام اللي شرحه الدكتور اللي هو عبارة عن نودات وشلون مرتبطة مع بعضها، أي عقد مرتبطة مع بعضها البعض. هنا يقول هسه شنو هي الهيكلية العامة لتصميم وحدة الحساب الموجودة في الشبكة العصبية. الدكتور راح يشرح الهيكلية العامة لوحدة الحساب في الشبكة العصبية. Thank you very much. Okay. Okay, this is the computation unit of the of each of the nodes in the neural network. In this computation unit, you see that we have some inputs x1, x2, xn. These are the inputs. Each of the inputs they have a weight w1, w2, wn. These are the weights, and the neuron is like an adder. Okay, the neuron is like an adder. Each of the inputs, they are multiplied into the weights, and then they are added up. Okay, so here we have w1 x1 plus w2 x2 plus wn xn. And then we have an activation function. This f is an activation function, and it is this activation function, it is invoked, and then we have the output. The output is the result of the activation function. So here we have the inputs, and here we have the outputs. Okay, do you want to translate? دكتور هنا الدكتور شرح انه كل شبكة عصبية اي واحدة من الشبكة العصبية لها وحدة حساب خاصة بها. كل شبكة عصبية لها وحدة حساب خاصة بها. راح نلاحظ ان لكل عقدة موجودة في الشبكة العصبية راح نلاحظ لها مدخلات، واللي هي عبارة عن مدخلات تتكون من x1 و x2 والى ما لا نهاية، وكل مدخل راح يكون له وزن weight. وزن راح يكون الوزن الأول زائد الوزن الثاني الوزن الثالث إلى ما لا نهاية. فالمدخلات راح تكون للشبكة العصبية أو العقدة العصبية راح عبارة عن مدخلات ووزن. فراح تكون الشبكة العصبية أو العقدة الموجودة في الشبكة العصبية المدخلات المدخلة لها تكون عبارة عن جامع، فراح تجمع المدخلات زائد وزن هذه المدخلات. راح تجمع الإكس 1 يعني راح تجمع الوزن الأول زائد المدخل الأول، يعني يكون ويت 1 زائد x1 وهكذا راح تجمعهم
هنا دالة التفعيل راح تكون نتيجة الجمع ما بين هذين المدخلات اللي هو المدخل وزائد وزنه. فدالة التفعيل من راح تشتغل راح تطلع لنا النتيجة مع المدخلات فتكون هي المخرجات. فنتيجة دالة التفعيل هي المخرجات. فعندما تعمل دالة التفعيل من تقوم بجمع المدخل زائد الوزن مالتها من تشتغل راح تطلع لنا المخرج. فالمخرج هو نتيجة دالة التفعيل اللي هي activation function. فالمخرج هو عبارة عن نتيجة دالة التفعيل. Thank you very much. Thank you. Okay, a neural network that has one computation unit, it is called perceptron. Perceptron is a neural network that has only one computation unit. And we could use this perceptron for classification. Okay, so the neural network with one computation unit, it is called perceptron, and we could use it for classification. It is the perceptron classifier. And for the perceptron classifier, this is the learning model. The learning model, as we said before, it is the format of the relation between the inputs and the output. The inputs are x1, x2, xn, and the output is y. This is a relation between the inputs and output. Okay, do you want to translate this? في البروسيشن كلاسيفاير تصنيف المبدأ أو المبدأ فراح يكون عبارة بين تصنيفه عبارة عن العلاقة بين الوزن والمدخل. هذا التصميم هو يكون تصميم التعليم. هذا التصميم أو التصنيف راح يكون عن داخل تصنيف التعليم أو تصميم التعليم. يكون علاقتها بين الوزن زائد المدخلات هي تكون نتيجتها، وهو هذا النوع ما يكون نتيجة البروسبشن كلاسيفاير أي تصنيف التقدم. Thank you very much. Okay. The activation function. Is a function which it is used in the computation unit, and the output of the computation unit depends on the activation function. In the perceptron, the activation function is usually the sign function. This is the sign function you see. This is the sign function you see here, and you see that this sign function, it has this is the function. If x is positive, the sign function is +1, and if x is negative, the sign function is -1. So it has only two outputs, +1 or -1, depending on the input, if it is positive or negative. So this is the sign function that we use it in the perceptron classifier as the activation function. Do you want to translate, please? Okay. دالة التفعيل راح تستعمل في وحدة الحساب، ومخرج وحدة الحساب راح يعتمد على دالة التفعيل في مخرجاته. يعني دالة التفعيل في وحدة الحساب للشبكة العصبية راح يعتمد على دالة التفعيل. في تصنيف البرسبشن راح يعتمد دالة التفعيل راح تعتمد على المخرجات. فإذا كانت المخرجات هي عبارة عن صفر فدالة التفعيل تكون موجبة، أما إذا كان -1 فدالة التفعيل راح تكون سالبة. فراح يعتمد على علامة الإشارة. دالة التفعيل في تصنيف البرسبشن راح يعتمد على إذا كانت الإشارة هي 0 أو -1 راح يعتمد دالة التفعيل في مخرجاتها. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Okay.
Okay, another thing that we have in the neural network, it is the step function. The step function is another function. Okay, you asked about the step function. The step function is another function that could be used, but usually in the perceptron we use the sine function. Okay, the step function is similar to the sine function, only the outputs are different. It is 0 or 1. In the sine we have -1 and +1. Okay, the next concept is bias. Bias is an important concept in the neural network, and we use bias. Bias is an additional input in the computation unit. Bias is an additional input. Okay, the inputs are x1, x2 to xn, but but bias is another input that we have here. Okay, the input is number 1. Okay, so we have a fixed input and it is 1, and for the bias we only have a weight that this weight it could be anything, but then the value of the input is a fixed number, which is 1. Okay, and we have a weight here, the weight of the bias. Okay, the question is, why do we use this bias? Why do we need it? We use bias to accelerate the training. Okay, we will talk about the training in the next slides. The bias, it has influence on the training, and it helps the neural network to have a faster training. Okay, do you want to translate? دكتور هنا دكتور أحد الطلاب سأل شنو الفرق التفعيل؟ أكو فرق بخطوة التفعيل اللي موجودة في الحساب في وحدة الشبكة العصبية باللي دالة البرسبشن عن دالة التفعيل الثانية موجودة بالشبكة العصبية العادية. بالدالة البرسبشن دالة التفعيل تعتمد على الإشارة، تعتمد يعني تستخدم الساين، فإذا كانت موجبة تكون ساين واللي هي عبارة قيمتها 0 أو 1 مخرج يكون. أنساين راح تكون إشارة سالبة وأيضا راح تختلف قيمتها، راح تكون 0 وسالب 1. يعني المخرج هنا راح يختلف في دالة التفعيل لإشارة دالة البرسبشن، فهنا تختلف، راح تعتمد على الإشارة إذا كانت موجبة أو سالبة. إذا كانت موجبة ساين فراح تكون المخرج 0 أو 1، سالبة راح تكون 0 أو سالب 1 المخرج. هسه راح نحكي على البياض واللي معناها نزعة أو الانحياز. هي مفهوم مهم موجود في الشبكة العصبية، راح تستخدم عبارة عن مدخل موجودة في الشبكة في وحدة الحساب. هذا البياض تستخدم في وحدة الحساب، هو عبارة عن مدخل مضاف لشبكة الوحدة العصبية، والوزن اللي موجود فيه يمكن أن يدخل به أي شيء. يعني هنا بالتدريب أو الفحص ليش نستخدم البياض أو نزعة أو الفحص؟ نستخدم النزعة أو الفحص معناها البياض لتأثير التدريب، يعني يساعد تدريب أن يكون يعني ينفذ بشكل أسرع أو يحسن تدريب، فنستخدم البياض في هذا الشيء اللي يساعده على التحسين تدريب أو تسريع التدريب. فالبياض راح يساعد التدريب أو الفحص أن يكون بسرعة، ينفذ بسرعة أو يكون أحسن. فهو هذا وظيفة البياض الموجود في وحدة الشبكة العصبية، واللي عبارة عن مدخل مضاف للمدخلات، يعني نستخدمه هنا ليساعد تحسين التدريب أو تسريع نتائج التدريب في الشبكة العصبية. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. Okay, this is okay. Yeah, yes. The bias, the input of the bias is fixed. It is 1. Okay, the input of the bias, it is fixed and it's 1. And the bias,
the weight of the bias it is set in the training and in the learning of the neural network. Okay, the weight of the bias it is set in the training of the neural network. Okay, so when we are doing the training, and as you said, the training depends on the data. So the weight of the bias it is set in the training of the neural network. Okay. Thank you very much دكتور. نقول ليش نستعمل الباياس؟ الباياس نستعمله في التدريب، والتدريب يعتمد مثل ما قال الأستاذ في المحاضرات السابقة، التدريب يعتمد على البيانات الموجودة في يعني في الشبكة العصبية. فهنا عندما نستخدم نزعة أو انحياز اللي عملناها الباياس، فهنا راح يساعد على التسريع أو إخراج النتائج، يعني يساعد التدريب على فحص أو إخراج النتائج بصورة سريعة. Thank you very much, Doctor. Okay, thanks. Okay, this is an example of a neural network with one computation unit. This is a perceptron. Here we have two inputs, x1 and x2. These are the weights, w1, w2, and this is the bias, wb, and the input is 1. Okay, this is the learning model, y equal to f w1 x1, w2 x2, w plus wb. These are the weights, w1, w2, wb. Okay, and if we use the sign activation function, the learning model would be like this: y is equal to sign w1 x1, w2 x2 plus wb. Okay, as we said, this sign it gives us two values, +1, -1. Here in this figure you see that these are the -1 and the +1. These are our outputs. Okay, as you see in this figure, here we have x1 and x2. For example, in this point, x1 is this value and x2 is this value. And in this x1 and x2, the y is +1. Okay, so this learning model here, it is separating these data, the +1 from the -1. And this the perceptron is like a line. It is a linear learning model, and it's in the two-dimensional space. It is like a line. Okay, so we can use the perceptron classifier for separating data from two classes. Here the classes are +1 and -1. Okay, sorry, do you want to translate this? Yes, دكتور. ثانك يو. هنا راح نستعمل قلنا دالة التفعيل اللي ساين، واللي هي عبارة عن سالب موجب 1 وسالب 1. هذه المخرجات بهذا الشكل، النقطة قلنا هنا راح تكون مثل ما المثال هذا الموضح اللي عبارة عن دالة تفعيل. فهنا راح تكون هذا المثال اللي وضحنا دالة التفعيل في مبدأ البرسبشن اللي هي x1 و x2، واللي الوزن هو الويت 1 والويت 2. وضح لنا شكل الدالات في شكل الشبكة العصبية. احنا شلون راح نجمع هنا الواي عبارة عن الوزن اللي هو ويت زائد مضروب في في المدخل. يعني هنا راح تكون الوزن مضروب في المدخل زائد الويت الثاني في المدخل الثاني، وهكذا الواي. اما تكون وزن عبارة عن الوزن مصفوفة الوزن الويت الاولى زائد في الويت والى ما لا نهاية. هنا اللي هو عبارة عن المدخلات راح تكون المدخل الأول في المدخل الثاني وهكذا. فراح تكون عبارة عن مصفوفتين مضروبة الوزن، مصفوفة الوزن منضرب في المدخلات. هي هذه نتائج الواي عبارة عن مصفوفة الوزن مضروبة
في المدخلات. هنا أنا السلايد سكند سلايد الدكتور راح يوضح انه شلون المبدا البرسبشن هنا عباره عن تو دايمنشنال بوينت، يعني عباره عن مدخلين او بعدين. المدخلات راح تكون عباره عن بعدين مثل ما قلنا. المصفوفه الاولى هي الوزن، والمصفوفه الثانيه المدخلات، يعني مصفوفه الوزن مضروبه في مصفوفه المدخلات. الساين اكتيفيشن فانكشن داله التفعيل الموجبه. فهنا هذا التصميم التعليم، هذا التصميم التعليم راح يفصل البيانات الموجبه عن البيانات السالبه. فداله البرسبشن هي عباره عن خط لاينر، يعني خط مستقيم راح يفصل البيانات السالبه عن البيانات الموجبه. فبما حال انه x1 هي عباره عن البيانات الموجبه وx2 عباره عن البيانات السالبه، فداله البرسبشن هي عباره عن خط راح تقوم بفصل البيانات من فصلين، من اساسين، يعني راح تفصل البيانات السالبه عن البيانات الموجبه. فوظيفه داله البرسبشن هي تقوم بفصل البيانات السالبه عن البيانات الموجبه، وهذه هي استعمالها. فداله تستعمل لفصل البيانات من صنفين. داله البرسبشن راح تقوم بفصل البيانات من صنفين. فهنا بهذا المثال قامت داله البرسبشن بفصل البيانات السالبه عن البيانات الموجبه. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, thank you. Yes. Okay. Some of the question you see that yes, the number of inputs in the computation unit, it depends on the number of inputs in our data. Okay. If we have 5 inputs in the data, then in the computation unit, we should have 5 inputs. Okay. So the number of inputs depends on the number of inputs in the data. Okay. And in all of the computation unit, we don't need bias. Bias is something that we can use, but it is not, we are not forced to have bias in all of the computation units. Okay, it is something that we could select to choose to use it, but but we are not forced to use bias. Okay. قلنا هنا عدد المدخلات في وحدات الحساب، مثل ما سألوا بعض الطلبة إنه عدد المدخلات في وحدات الحساب يعتمد على عدد المدخلات في وحدات البيانات. يعني هنا إذا كان عندنا مثل ما شرح الأستاذ، إذا كان عندنا عدد بيانات هي عبارة عن 5 بيانات مدخلة، فلازم يوجد عندنا هنا 5 مدخلات في وحدة الحساب في الشبكة العصبية. فهنا وحدة الحساب في الشبكة العصبية راح يعتمد على عدد المدخلات الموجودة في البيانات. فقد عددها الموجودة في وحدة البيانات راح تكون نفس يعني عدد المدخلات في وحدة الحساب للشبكة العصبية. هنا نقول الأستاذ البياض من يجبر أن نستخدمه، يعني من يجبر أن نستخدمه في وحدة الحساب في الشبكة العصبية. مجرد يعني إذا ما نقدر نستخدمه فهو ما مجبورين إنه نستخدمه، مجرد إنه تحسين استخدام يعني استخراج البيانات أو تسريع البيانات. فالبياز هو مش شيء ضروري، هو شيء ثانوي وما مجبورين نستخدمه. فالبياز مش شيء ضروري، مجرد الشيء اللي يحسن استخدام وحدة الحساب، لكنه ليس ضروري وما مجبورين على استخدامه. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. 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 The last point about the perceptron. The last point about the perceptron classifier is the learning. Okay, the learning. What is the learning in the perceptron? Okay, what is the learning in the perceptron? The learning of the neural network and also the perceptron, it is setting the weights. Okay, in the learning we are setting the
weights. As we said, in the computation unit, we have some inputs, and each of the inputs, they have a weight. Okay. In the learning, we are setting these weights. We are giving values to these weights. Okay. So in the neural network, the learning or the training of the neural network, it means giving values to the weights, giving optimal values to the weights. Okay, do you want to translate? نبأ المناصر. ثانك يو دكتور. هنا نقول شنو هو التعليم. في التعليم في تصنيف البرسبشن. هنا مثل ما قال الأستاذ، التعليم في وحدة التصنيف البرسبشن هو إعداد الوزن. يعني البرسبشن شغله في التعليم هو إعداد الوزن. مثل ما قلنا احنا البيانات الموجودة في حساب المدخلات راح تكون لها وزن. الموجودة المدخلات في وحدة الحساب لازم يكون لها وزن. فالوزن هي عبارة هنا دالة البرسبشن تقوم بإعداد الوزن أو إعطاء قيم للوزن. إعطاء قيم للوزن. فهذه القيم الوزن راح تقوم دالة البرسبشن عبارة أو تصنيف البرسبشن إعطاء قيم للوزن في وحدة الحساب. فهنا عمل دالة البرسبشن في وحدة التعليم الشبكة العصبية أو في وحدة الحساب هو إعطاء قيم للوزن. إعطاء قيم للوزن أو إعداد الوزن أي إعطاء قيم للوزن. Thank you very much. Thank you. Okay, there are different algorithms that we could use for learning in the perceptron. There are many algorithms for training and learning in the perceptron. But here we are talking about an algorithm named the perceptron rule. Perceptron rule is an algorithm that we could use for learning in the perceptron classifier. Okay, and this is the algorithm. This is the algorithm of the perceptron rule. Okay, in this algorithm, the first step, it says define a perceptron based on the number of inputs. Okay, we look to our data. We look to our data and see what is the number of inputs that we have in the data. 2, 3, 4, what is the number of inputs? Okay, and then based on the number of inputs, we define a perceptron with that number of inputs. Then in the next step of the algorithm, we set the initial weights randomly. Okay, it means we give a random number to the weights. We give a random number to the weights of each input. Okay, this is the first two steps of this algorithm. And then we have a loop. We enter a loop. Okay, repeat until error is equal to 0. Okay, and in each iteration of the loop, we enter a data into the perceptron, and we get the output of the data. And then we compare the output of the data with the target output. O is the output of the perceptron. T is the target output. Okay, we compare them, and if they are not equal, we update the weights. Okay, with this formula, we update the weights. Wn plus 1 is equal to Wn plus eta t minus O multiplied by xn. Xn is the input of our data. Okay, so this is a very simple algorithm.
that we could use to update the weights. Okay, we will have an example of this algorithm. Okay, do you want to translate, please? So can you explain if the output is wrong? The point before last point. Okay, this one. Yes, very doctor. Yes, thank you, doctor. This. Yes. Okay. O is the output of the perceptron. Okay, we give a data. Okay, x. It means that we give x1 and x2, and then we have w1 and w2, and we get the output of the perceptron. Okay, and that is called O. That is the output. T is the target output. It means the output that we have in the data. Okay, before we use the perceptron, we have prepared the data. In the data, for example, we have some data about fruits. Each fruit, it has two inputs, color and height, and an output. That output is called the target output. Okay, so T is the output that we have in the original data. O is the output of the model, the learning model. Okay? Okay, doctor, thank you. Okay, دكتور هنا يس دكتور ثانك يو فيري ماتش دكتور. هناك مختلف من الخوارزميات راح نستخدمها في وحدة تصنيف البرسبشن. عدد من الخوارزميات. الدكتور هنا راح يشرح لنا خوارزمية واحدة اللي نستخدم في وحدة التعليم لتصنيف البرسبشن. هذه الخوارزمية لها قوانين. القانون الأول لازم احنا تعريف البرسبشن يعتمد على عدد المدخلات الموجودة في وحدة الحساب. عدد المدخلات في وحدة الحساب راح تعتمد على عدد البيانات الموجودة، عدد المدخلات في وحدة البيانات. فهنا قد عندنا عدد بيانات يعني قد عندنا عدد مدخلات في وحدة البيانات راح تكون نفسيتها موجودة عدد المدخلات في وحدة الحساب، فراح نعتمد فيها على البيانات. نعم، في تعريف البرسبشن راح يعتمد على عدد المدخلات، يعني يعتمد هنا على عدد المدخلات. بالنقطة الثانية راح هنا نعد القيم البدائية للوزن، راح نعدها هاي راح تكون بصورة عشوائية. هنا القيم اللي راح نعطيها للوزن ونعدها راح تكون مكررة، راح تكون بصورة عشوائية. راح نعطي قيم بصورة عشوائية بشكل بدائي للوزن حتى تكون ونكرر هذا الشيء حتى عندنا يكون الخطأ يساوي الصفر. راح نعطي قيم بدائية للوزن بصورة عشوائية ونكرر هذا الشيء نقطة حتى يكون عندنا الخطأ يساوي صفر. هنا راح تكون النقطة الانتر هنا عندما ندخل البيانات في وحدة تصنيف البرسبشن راح يكون لازم نحصل على المخرج اللي هو O. هنا إذا كان المخرج خطأ، يعني شنو خطأ؟ شنو الأو؟ شنو هي التي؟ الأو هي عبارة عن مخرجات البيانات في وحدة تصنيف البرسبشن، والتي عبارة عن مخرجات البيانات في وحدة بيانات عادية. يعني شلون؟ مثلا إذا عندنا برتقال أو فواكه راح نعد في البيانات العادية راح نعد، يجب إعداد البيانات المدخلات إلها، يعني يجب إيجاد الطول والارتفاع حتى نعرف نوع البيانات فيها شنو، إذا كانت برتقال أو تفاح. فهنا راح تكون تي هي البيانات النهائية، البيانات العادية، يعني تمييز البيانات إذا كانت تفاح أو برتقال. أما الأو فهي عبارة عن مخرجات البيانات الموجودة في دالة البرسبشن الموجودة في وحدة الحساب. فالأو هي البيانات النهائية الموجودة في وحدة حساب البيانات. أما التي فهي البيانات النهائية أو المخرجات النهائية الموجودة في بيانات عادية مو موجودة في وحدة التعليم. الأو هي البيانات النهائية أو المخرجات النهائية الموجودة في وحدة التعليم. أما التي فهي البيانات أو المخرجات النهائية الموجودة في بيانات العادية. فإحنا راح نشوف حتى إنه عندنا تكون المخرجات الأو هي تساوي مخرجات البيانات النهائية. فإذا ما ساوت راح نقوم نحدث البيانات حتى عندما تكون حتى إنه هاي البيانات راح تساوي هذه البيانات. فراح نبقى نحدث بالوزن أو إعطاء قيم من الوزن حتى عندما لمن تكون عندنا المخرجات البيانات النهائية في وحدة الحساب لدادة البرسبشن تساوي المخرجات الموجودة في البيانات العادية. نبقى نحدث بالوزن أو نعطي قيم جديدة لها حتى تكون الأو تساوي التي. واضح؟ Thank you for much, doctor. Thank you.
Thank you very much. Okay. Okay, now we will have an example about this algorithm, so you can see how this algorithm works. Okay. Okay, can you see this example here? Okay. In this example, you see that we have it says that if we have this data, this is the data we have here. Okay, this is the data that we have here, and in this data here we have two inputs, x1 and x2, and y is the output. Okay, we want to use the and here we have four data, 1, 2, 3, 4, and we want to use the perceptron algorithm, and we want to train the perceptron algorithm. The initial weights are W1 and W2. These are the initial weights, and the parameter eta is equal to 1. Okay? Do you want to translate? Can you repeat it? The internet is cutting off. Okay. Okay, here we have some data
in this data we have two inputs, x1 and x2, and y is the output. Okay, and in this table there are 4 data, 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 and 4 data. Okay, we want to use data to use this data for training a perceptron classifier. In the perceptron classifier we have two inputs and we have two weights. These are the initial weights, W1 and W2. These are the initial weights, and this is eta is the parameter of the learning algorithm. Okay, and we want to use this data to train the perceptron with two inputs. Okay. Thank you very much دكتور. هذا مثال دكتور راح يوضح لك استخدام هذه الخوارزمية بالمثال. مثال راح يستخدم الدكتور حتى نوضح كيفية استخدام الخوارزمية في هذا المثال. هذا البيانات عندنا احنا عبارة عن بيانات اللي هي عبارة عن x1 و x2، واللي قيم لدينا مدخلات اللي هي عبارة عن x1 x2 هنا، ولدينا y واللي عبارة عن مخرجات لهذه البيانات. لدينا 4 مدخلات بيانات. راح نستخدم هاي المدخلات البيانات لتدريب لتصنيف البرسبشن. البيانات راح نستخدم بقيم لتصنيف البرسبشن، هي عبارة عن قيم الجوة اللي هي تكون مدخلين اللي هي 0.2 و 0.3. هذا راح تكون مدخلات لتصنيف البرسبشن. هنا حتى هذه البيانات راح نعطيها قيم الوزن إلها تكون هي عبارة عن وزن 2. هي هنا الويت 1 واللي هو عبارة عن 0.1، واللي الويت 2 عبارة عن 0.2. فهنا عندنا راح يكون x1 x2 عبارة عن مدخلات بيانات، والواي مخرجات لهذه البيانات. هنا تصنيف البرسبشن راح يكون الجوة هو عبارة عن المدخلات اللي تصنيف البرسبشن، والوزن المعطى لها هو الويت 1 اللي هو 0.1 وويت 2 هو 0.2. فهنا هاي الوزن اللي هي عبارة عن الوزن لهذه المدخلات في تصنيف البرسبشن. بس الدكتور راح يكمل شرحه. Thank you very much دكتور. Okay, so yes, y is the target. Yes, y is the target output. Y is the target output. Okay, so we start. So we start. So we start this algorithm in this example. Okay. The first data, we give the first data to the algorithm. Okay. So here. This is the first data. O1 is equal. Okay, let me write it and then I will show it to you. O1 equals to sign. Okay, in the first data, you see that okay, O1 is equal to sign. This is W1 X1, W2 X2. Okay, W1 X1, W2 X2.
and the result is -1. Okay. Why is it -1? Because in this parenthesis, okay, the result is like this. Okay, let me write the result here. This is the result that we have here. Okay, 0.02 minus 0.04. It is minus 0.02. Okay, but W2 is minus. Okay, you see here, W2 is minus 0.2. W2 is minus 0.2. So this is the first data, and you see that this -1 is equal to this, so we don't need to update the weights. Okay, we don't need to update the weights. Okay, this is the first data. Now we go to the second data, O2. O2 is equal to sign دكتور can I translate؟ Yes, thank you. أول ما راح نعطي القيم البدائية لهذه الخوارزمية، راح هنا الواي عبارة عن الهدف للخوارزمية، نتائج. يعني إذا طلعت النتيجة تشابه لي القيم الموجودة بالواي، فإحنا ما راح نحتاج إن نحدث بالوزن. إذا طلعت قيم مشابهة للواي فإحنا ما راح نحتاج نحدث بالوزن. فهنا القيم الأولى الO1 الساين طلعت لنا، ضربنا الإكس والW1 في الX1 جمعناهن، فعبارة عن W1 في X1 زائد W2 في X2 زائد W3، وهكذا القيم الموجودة عندنا راح نجمعها ويطلع لنا النتيجة. فعندما ضربناها الأول طلعت لنا -1، فسالب 1 راح تكون قيمها مشابهة للقيمة الأولى اللي هو الواي، طلعت لنا النتيجة مشابهة للبيانات الأولى، فما راح يحتاج بتحديث الوزن. مثل ما قلنا إذا طلعت القيمة مشابهة للهدف فراح ما نحتاج إلى نحدثها. Sorry doctor, some student ask you if you can repeat the example again. Yes. From beginning. Yes, for the first data. Okay. Yes. In this the first data. In the first data, you see that x1 is 0.2 and x2 is 0.2. Okay, x1 and x2 they are 0.2, and then we have the w1 and w2. w1 is 0.1, w2 is -0.2. Okay, so we put it in this formula, and we say O1 is equal to sine 0.1 multiplied by 0.2 minus 0.2 multiplied by 0.2. Okay, W1 x1, W2 x2. Okay, is that any problem on that? No, Dr. Okay, and then when we calculate, it's like this. Okay, when you calculate it, it's like this. It is 0.02 minus 0.04, and the result is minus 0.02. The minus, okay, you see here, it may be in the inputs or in the weights. Okay, we may have the minus in the inputs or the weights. Sorry, doctor. Yes. X1 multiple X2
minus or plus? Minus. Minus the Because W2 is minus. W2 is minus 0.2. W2 is minus. If is not That's minus. Sorry, doctor. If no not, X. If not X minus. is not. No, X is not. X2 is not minus. W2 is minus. Okay. That's why I have W written. is not minus. If W is not minus, we will have add. We will add these two. It is 0.02 plus 0.04. It's 0.06, and it will be plus 1. Oh, thank you very much. Okay, no problem. No, the Y is not the sign of the output value. Okay, the Y is the target output. Okay, we compare the target output with the prediction output. The prediction output is O. Okay, we compare it with Y. If they are not equal, we update the weights. No problem. No problem. هنا الواي هي المخرج الصحيح، بينما هو نحاول نوصل له. إذا كانت النتيجة المتوقعة مشابهة للهدف اللي نريد نوصل له واللي هو الواي، فما نحتاج بتحديد. لكن إذا كانت النتيجة المتوقعة لا تشابه الهدف اللي هو الواي أو نتيجة الواي، فإحنا نحتاج نحدد الوزن أي نعطيه القيمة الثانية حتى يكون المخرج يعني مشابه للهدف المنشود اللي هو الواي. الهدف اللي نحاول إن نوصل إليه. إذا ما وصلنا إليه راح نحدد في الوزن حتى نوصل للهدف المطلوب. بالنسبة هنا إذا هنا عندنا الوزن هنا سالبة، قيم سالبة، فلهذا كانت هنا يعني نقصنا بالقيم. إنما هي لا، القانون المطلوب هو عبارة عن ضرب W1 في X1 زائد ضرب القيم W2 في X2. فهنا الجمع راح تكون قيم جمع، لكن بما هنا عندنا قيم سالبة فصارت النتيجة هنا طرح وليس جمع. هي بالحقيقة القانون الأصلي هي جمع W1 في X1 زائد W2 في X2. جمع الوزن والمدخل زائد الوزن والمدخل، يعني الوزن ضرب المدخل زائد الوزن والمدخل القيمة الثانية وهكذا. لكن إذا عندنا قيم سالبة راح تكون النتيجة طرح. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. Now the second data. The second data is O2 is equal to sine . Okay, this is O2, okay? You see this O2? O2 is sine 0.1 multiplied by 0.2, okay, W1 X1, W2 X2, and the result is plus 1. The result is plus 1. Okay? And you see that the result is different. This is the prediction result, and this is the target result. The prediction is different from the target. Okay, so here we need to update the weights. Okay, do you want to translate? هنا النتيجة راح نكون الأوتو راح نعطيه القيم إلها، وهي عن X2 في الواي 2. فهنا الX2 راح تكون هي 0.1 في الوزن هو اللي معطينا إياها 0.2 زائد، وهكذا نجمع القيم راح تكون هنا النتيجة موجبة، راح تكون سالب موجب 1. فهنا راح نلاحظ أن المخرج هنا هو موجب 1، ما راح يشبه الهدف اللي هو سالب 1. عندما ننظر احنا لازم دائما بكل حالة انه نضرب
الاكس 1 في الويت 1 زائد الاكس 2 في الويت 2 وهكذا الى ان طلعت النتيجه. هنا عندما ضربنا القيم طلعت لنا موجب واحد، فالمخرج ما راح يشبه لنا الهدف في هذا المثال، فاحنا نحتاج الى تحديد قيم الوزن. ليش نحتاج تحديد قيم الوزن؟ لان المخرج ما راح يشبه الهدف، يعني ما وصلنا للهدف المنشود، احنا نحتاج الى تحديد قيم الوزن. Okay. So here we have to update the weights. Now we want to update the weights. W1. Okay, let me write it and then I will show it to you. Okay, here you see that we are updating the weights. W1 is equal to W1 plus eta multiplied by T minus O multiplied by X1. T is the target. Here we show it with Y. O is the output, the predicted output. Here it is plus. Sorry, there was a. Sorry, there was a small mistake. Let me. Okay, plus 1.5 here minus 0.2 minus 0.6. Okay. Okay, so W1 is W1 plus eta multiplied by T minus O x1. Okay, W1 is 0.1 plus eta is 1 here, 1. T minus O, T is Y, and O is O2 is plus 1. Sorry, there is a mistake here. Sorry. Okay, I'm sorry. Okay, so T minus O, it is minus 2. Minus 2 is, yes, T minus O, yes. It is minus 2. So the new weight is minus 0.3. This is the new weight for W1.
and for W2 the new weight is 0.4. Okay, so you see how we could update the weights. Okay, you see how we could update the weights. So these weights are updated, and for the next data we will use these weights. Okay, do you want to translate please? Yes, thank you دكتور. هنا عندما قلنا قارنا النتيجة النهائية ولقيناها هي مختلف واللي ما نشبه الهدف، فراح بهاي الحالة راح نقوم بتحديد بيانات الوزن. شلون نحدث بيانات الوزن؟ نحدث بيانات خلال هذا القانون، واللي هو عبارة عن الوزن الأول يساوي الوزن الأول زائد مضروب في تي ناقص 1. التي هو التارجت، يعني الهدف هو الواي. التي هو التارجت الهدف، والاو عبارة عن المخرج اللي طلعناه قبل شوية واللي هو موجب 1. فراح تكون التي هو الهدف الموجود عندنا ما قابلنا، والاو عبارة عن المخرج النهائي اللي طلعناه اللي هو مش يشبه الهدف. يعني التي الهدف ناقص المخرج النهائي اللي هو الاو. فهنا الايتا هي قيمة اعطيناها دكتور وهي 1. فراح نقول اولا الوزن الاول واللي هو 0.1 زائد اتا واللي هو 1 في في المدخل الاكس 1 اللي هو 0.2 راح يطلع لنا النتيجة سالب 0.3. الوزن التحديث الثاني ايضا راح نجمع الوزن الثاني زائد اتا اللي ينطينا قيمتها دكتور هي 1 في مضروب في تي واللي هو الهدف ناقص المخرج اللي هو المنطينا قيمته الاستاذ هو حاليا، فاكس 2 في مضروب الاكس 2 في المدخل الاكس 2 المدخل الثاني. فهنا راح نعطي قيم، نقول الوزن الثاني هو سالب 0.2 زائد قيمة الايتا اللي هو 1 في سالب 2 اللي هي قيمة التي ناقص الصفر الهدف ناقص المخرج اللي حصلنا نتيجته قبل شوية في مضروب في مدخل الاكس 2 راح يطلع لنا 0.4 اللي هو قيمة هذه النتيجة. فهي هاي القيم اللي حدثناها بالوزن واللي راح نستخدمها في البيانات التالية. فهاي قيم الوزن الجديدة راح نستخدمها في قيم البيانات التالية. Okay. Okay, Mr. Nasrawi, you said it is not the sinus function, okay? It is sine. Sine is different from sinus. Sinus it is a different function, okay, Mr. Nasrawi. Yes, if we continue with this weight for the next data. We continue with this weight for the next data. The next data is the third data, and we will continue with this weight with the next data. الدكتور يقول احنا راح نستمر يعني نستخدم هاي البيانات اللي طلعناها الوزن القيم الجديدة للوزن مع البيانات البدائية يعني اللي عندنا، يعني البيانات المدخلات راح نستعملها مع الوزن القيم الجديدة للوزن نطلع البيانات الجديدة التالية. والساين معناها هي تختلف عن الساين معناها قيم الإشارة السالبة أو الموجبة. السن غير شيء يعني يختلف الساين عن السن. Thank you very much. Okay, thank you. So for the next data is O3. We use the new weights. Okay, let me just write the next data, and I will finish this example here. O3 is equal to sine W1 is minus 0.3 multiplied by minus 0.2 and W2 is 0.4 multiplied by 0.1. So for
this data O3 okay, for the third data, you see that O3 it is equal to Y here, so we don't need to update the weights. Okay, we don't need to update the weights. And then in this algorithm, after this we check the next data. For all of the data, for all of the training data, the target output and the prediction output, they should be equal. It means that for the training data, we should have 0 error. This is the condition that we have in this algorithm, the perceptron rule. Okay? So we have to continue the algorithm until for all of the data, we have a weight that for all of the data, we have the target and the prediction is equal. So when we come to the fourth data, then we have to go to the first data, and we have to find a weight that for all of the data, the target and the prediction is equal. Okay. If you want to translate, please. أنا الدكتور شرح المثال الثالث إنه استخدمنا قيم الوزن الجديدة المدخل الأو3 الثالثة راح نستخدم المدخل الأول في الوزن الجديد الأول مع الوزن وهكذا راح تطلع لنا قيم هي موجب واحد، هي موجب واحد مشابهة للهدف الثابت الثالث، فهذا صحيح ما نحتاج إلى تحديد الوزن. إحنا بهاي الحالة بيانات الهدف لازم تكون تشبه البيانات المخرجة، البيانات المخرجة المتنبئة أو المتوقعة تكون متساوية. يعني شنو؟ يعني الواي لازم يساوي لنا البيانات المخرجة اللي هي الأو، لازم التي يساوي لنا الواي. في حالة التي اللي هو التارجت الهدف ما ساوينا الأوتبوت المخرجات لهذا الشيء، راح نضطر إن نحدد الوزن وهكذا إلى أن حد تكون البيانات المتنبئة البيانات المخرجة المتنبئة تساوي البيانات الهدف. فعندما راح نستمر بهاي الخوارزمية لكل البيانات الموجودة عندنا حتى نكملها، بحيث إنه تكون البيانات المخرجة المتنبئة، يعني البيانات اللي طلعنا نتيجتها تكون مشابهة لهدف الواي. إلى أن تكون هذه مشابهة لهدف الواي إحنا نكمل خوارزمية. إذا ما كانت مشابهة مثل ما هسه شفنا الأستاذ إنه شلون راح نحدد قيم الوزن بهذا المثال، ونستعمل قيم الوزن الجديدة في تكملة البيانات القادمة الجديدة. إذا لازم يكون تارجت الهدف مشابه للبيانات المخرجة المتوقعة. إذا ما شابهت راح نحدد قيم الوزن حتى تكون البيانات المخرجة يعني البيانات النتيجة النهائية تكون مشابهة لبيانات الهدف. نكمل الخوارزمية كلها حتى تكون البيانات المخرجة اللي نتوقعها احنا تكون مشابهة لبيانات الهدف. واضح؟ Thank you very much, Doctor. So, Doctor, I have some special situation. Can I go from the lecture? Yes, okay, thank you. Thank you very much. No problem. Thank you. Okay, Mr. Muhammad Jafar, T minus O. T is the target output. Okay, that is the output that we have in this table here. And O is the prediction output. It is the output that we have in the algorithm. Okay, this O1, this is the prediction output. Okay, no problem. As I told you, in this algorithm, we are updating the weights when the prediction is not equal to the target output. We are updating the weights. Okay. What about O2 after update? Yes, O2 after update.
Okay, as I told you, we have here in this example we have 4 data. Yes. Okay. We start with data number 1 and we get O1, then O2. In this process, the weights, they may be updated. Okay, when we reach O4, O4 is the last data. When we reach O4, okay, we come to a weight. Then again, we have to check O1, O2, and O3. Okay, so whenever we get a new weight, we have to check all of the other data. Okay, and if we come to a weight when all of the data, the prediction and the target are equal, then we could stop. Okay, do you understand? Yes, we need to come back again to O1, O2, O3. Okay, as I said, here we in this state we updated the weight for O2. So here on O3 we see that it's okay. Okay, we have to check it on O4 and then on O1. If on all of the data, if it is okay, we stop. So whenever we come to a new weight, we have to check all of the other weights to see if they are okay too. The algorithm, it should be repeated until for all the data we find a weight that for all of the data the target and output, the prediction are equal. Uh, this answer you mean here? Okay, this answer we have it in the course. Okay, in the because all of the videos of the courses, they are saved and you could download them after a while. Yes, if we update
the weights and we see that they don't match. You mean for the next data it doesn't match, or for the current data, Mr. Muhammad Jafar? You mean? Okay, let me show you the algorithm. Let me show you the algorithm. Okay, this is the algorithm. In this algorithm, you see that this is a loop here. This is a loop here. And in this loop, we say repeat until the error is 0. Error 0 means for all of the data, the prediction and the target are equal. Okay? This is why, this is when we have a 0 error. Okay? The prediction and the output, they are equal. And in this loop, we are entering the data into the perceptron. And we get the output, we compare it with the target, and then we update. Okay? So we are updating the weights when we have errors. But if we updated the weights, okay, this is a loop. It means that it will repeat until we get this condition. The condition says error 0. It means that for all of the training data, we don't have any errors. Okay? That's the condition of the loop. So we can stop when we come to this condition. Okay, do you understand this? Yes. Here in this example, we had 4 data. We start with the first data. If in the first data we update the weights, okay, then we have to check the second, the third, and the fourth. If for these data it's okay, we stop. Okay. If in the second data, in our example, in the second data, we updated the weights. So we have to check the third, the fourth, and the first data. If it is okay for all of that data, we stop. You understand this? For each data you update the weights, you have to check the other data. If all of them are okay, you stop. And in the loop, you check the data. You start with the first one, then the second one, the third one, the fourth one. Then again, you go to the first one.
Yes, the loop here is between these four data, okay? But as I said, this loop, it may repeat. It will repeat until we come to a weight that for all of these four data, we have the prediction and the target are equal. Yes, I said that when we update the weight, we need to check all of the other data. This is the algorithm, you know, this is the algorithm. It is a simple algorithm. It has a loop, and in the loop, it is checking the condition that we should have a zero error. Okay, this is what we have in the algorithm. And this loop, it is moving in these four data. It starts with the first data, then the second, third, fourth, and then it goes again to the first data. First 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, and this loop, it is finished. Okay, in the loop we are calculating the error. Okay, in the loop we are calculating the error on the training data, and whenever this error is zero, we stop. Okay, so okay, let me go to the algorithm again. Let me go to this algorithm. Okay, as I said, in this loop, okay, what we are doing is we are entering the data into the perceptron, and we getting the output, and then we checking that if the output is compared to the target, and if the error is zero, okay, and if the prediction is not equal to the target, we should update the weight. After this, we calculate the error. We calculate the error. And if the error is zero, we finish. Okay, what does this error mean? It means that we should get the output of all of the data and then compare it to the target output. If all of them are equal to the target output, then the error is zero. So in this loop, we are calculating the error in each iteration. The error on the training data. The error on the training data, it means that we give all of the training data to the model, and we get the outputs, and then we compare them with the target outputs. All of them should be equal. Okay? No problem? Yes, I said that, okay? In this
a loop. After we update the weight, we calculate the error on all of the training data. Here in the example, we had 4 training data. Okay, we calculate the error. If the error is not 0, we have to continue. Get the next data, okay? We have to continue. No problem. Okay, thank you very much. I hope you have a good time. And if you have any questions, okay, Mr. محمد باقر. استاد سلام، صدا میاد؟ سلام. بله. ببخشید وقتتون رو میگیرم استاد. ضبط بله. شده این کلاس ها رو که خودتون بله. مثلا به فارسی توضیح دادید، اونا رو دارید بله. شما؟ به فارسی؟ بله دارم. بله استاد اینا رو من چطور میتونم به دست بیارم؟ ممنون میشم. بله. خب شما به من شما ایرانین یا نه؟ نه استاد، متاسفانه من هنوز عراقم. باش. خب شما به من ایمیلی چیزی بزنیم که براتون بفرستم. ممنونم استاد. آخه متاسفانه من هر موقع تو تلگرام بهتون مسیج میدم، نمیدونم چرا شما نمیبینید، مثل اینکه زیاد با تلگرام کار نمیکنید. نه دیر نگاه میکنم چون که فیلتره. آره دیر نگاه میکنم، هر روز نگاه نمیکنم. درست. ایمیل منم داری؟ ایمیلتون رو نه متاسفانه نمیدونم، داشتم اون ترم داشتم الان رفت. اگه لطف کنید بنویسید ممنون میشم استاد. باشه الان می‌نویسم. باش. ممنونم استاد. ببخشید وقتتون هم گرفتم. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. ممنون. Okay, thank you very much and have a good time. Bye. خدا حافظ.
چی سلام چی